ফারহানকে দেখতাম যে the first guy যাকে আমি দেখছি যে গিটার তখন অনেক নিচে ওর আইবানের RG ছিল একটা হোয়াইট কালার I still have it. My first guitar. সো অনেক নিচে বাজাইতেছে I'm like so people do exist who thinks like wow and then you Shakib by roaring and that was a game changer for me যে ওকে না বাংলাদেশের মিউজিক করা যায় সো ওইখান থেকে coming to the Charpotro thing the Cholo Bangladesh riff was something I don't know it was so relatable for me আমার কান অলওয়েজ খালি খুঁজতো আমি খুবই উইয়ার্ড হ্যাঁ আমার কান খুঁজতো যে বাংলাদেশে কেন বিদেশি কিছু হয় না কেন সব কিছু অলওয়েজ বাংলাদেশি লাগে ইটস দ্য ওয়ে আই ওয়াজ অলওয়েজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি বিদেশি টু মি দ্য রিফ অফ চলো বাংলাদেশ অ্যান্ড অন টপ অফ দ্যাট ইয়োর সিঙ্গিং ওয়াজ ভেরি লাইক ইট ওয়াজ লাইক রোরিং I was like, I have to ask যে এই রিফটা কীভাবে আসছে দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদেরকে চেস করতেছিলাম অ্যান্ড দেন আমার মনে আছে আপনাকে জিজ্ঞেস করো আপনি লাইক তোমাদের এই গানটা তো অনেক জোশ so that's my like No, but Charpotro album was all of it was just a mutual backpatting moment for all of us. We were all so blown away by each other. Yeah, absolutely. There was Art Cell, there was Ortho Shurjo na? No, Shurjo na. I think it was Angel of Death. But it's their first song sure though. না That was their first song. নাকি যে আমার জীবনটা যে শুধু অর্থহীন জেন 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 এওডি ও ওইটা ছিল ছাড়পথে সূর্য মনে ছিল অনুশীলনে Later, yes. Probably. হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এওডি রাইট সো অর্থহীন ছিল আর্টসেল ছিল মেটাল মেজে খুব সুন্দর একটা গান ছিল প্রশ্ন হ্যাঁ that was fantastic but I remember I was blown away like completely blown away by Black and very differently from Artsel. অর্থহীন যেমন আমার মাথায় ছিল যে সুমন ভাই এখানে আছে it's going to be epic something so I was expecting that I didn't know who the hell Artsel was I had no clue who Black was and I remember আমরা অধেকা শুরু হ্যাঁ অধেকা dude অধেকা we remember when we first heard অধেকা শুরু গান আমাদেরকে দূরে হয়ে বাজায় শোনাইছিল না স্টুডিওতে okay god we got depressed because it sounded so heavy it sounded so cool it sounded so metal and I got extra bitter because আমাকে সাকিব তো জোর করে চলো বাংলাদেশ করাইছিল and I was like young and I wanted to do metal I'm like কেন এটা কি রক I want to do metal so ও যেটা ফারহান যেটা করতে চাচ্ছিল আর্টসেল ওরকম সেটা করছে বুঝছো so তখন I was like oh my god they actually pulled it off আমরা তো পারলাম না so I'm like no I was not very worried about Farhan আমি নিজেই সেট হয়ে গেছি আমি নিজেই ডিপ্রেসড হয়ে গেছি যে আর্টসেল তো এই নতুন একটা ব্যান্ড চিনি না ওরা কিভাবে এত সুন্দর একটা মেটাল গান করলো আমরা একটা রক গান করে আসলাম এই সেই খুব ডিপ্রেসড হয়ে বাসায় গেছি প্লাস তখন আমাদের গানটা ঠিকমতো মিক্স হয় নাই so একদিকে হচ্ছে আর্টসেলের ফুলি মিক্সড প্রোডিউসড গান আর একদিকে আমাদের পি ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ মুবিন ভাই ওদের মিক্স হয় না it was a just sucks to rocks moment for us definitely চলো বাংলাদেশ we were very depressed we went home and then দুরে ভাই পরে ফোন দিয়েছে মিক্স হয়েছে আসো ওই তখন গিয়ে we're like ও আচ্ছা এখন ঠিক আছে আমরা এখন স্টেডিয়ামে আছি because ওই গানটা শুনে এত ডিপ্রেসড হয়ে গেছিলাম আমি স্টার্টেড কলিং আর্টসেল অস্ট্রেলিয়া because at that time অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টিম সবাইকে জাস্ট তুলা ছিল ওকে এটা তো অস্ট্রেলিয়া আমরা তো শেষ মাঠে নামার আগে আমাদের শেষ করে ফেলছে সো ওইটা ছিল এন্ড মিথ্যাটা কখন শুনছি ফার্স্ট আমরা was it in the studio তোমাদের গানটা চেনা দুঃখ was it in the studio or was it পরে যখন আমরা সিডি শুনছি দুরে ভাই শুনেছে তাহলে স্টুডিও মিথ্যা শুনে again ওটা ড্রামস কি প্রোগ্রাম ছিল চেনা দুঃখ ওটা ড্রামস কি প্রোগ্রাম ছিল হ্যাঁ because it sounded so much better than everybody else আমি ওটা শুনে first that's the first thing I grabbed it এটার আওয়াজ এত ভালো এত ক্লিন কেন no bleed no nothing it was beautiful for its time হ্যাঁ so ওইরকম গান আমি জীবনে বাংলাদেশে শুনি নাই and again তুমি যেটা বলছিলা যে বাংলাদেশি গান কিন্তু আই থিঙ্ক হোয়াট ইউ মিন বাই যে বিদেশি না কেন যে ইট ডিডন্ট সাউন্ড অ্যামেচারিশ দ্য ওয়ে আই লুক এট এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত বাংলাদেশি গানের মধ্যে একটা অ্যামেচারিশ টোন ছিল রাইট কিছু কিছু ব্যান্ডস লাইক মাইলস আই থিঙ্ক সামহাউ ওটা থেকে একটু বের হতে পারছে আর্ক মোস্টলি আর্ক ওয়াজ ফর মি আর্ক তো major influence to me because how they broke the lyrics down for the vocal line মানে it was a western mentality now the ganer and the chord metering and it was amazing it sounded very natural yeah it didn't sound it's an imposed like an exactly
So we experience it, I'm like, holy shit, this band is so good. But before that, you guys had Enzer Forever. Yeah. Way back. 1995. 1995. তখন আমি কি করতেছি জানি না, স্কুলে যাই। আমিও। Oh, you're the same age. Shaggy bhai. So Enzer Forever, 1995. এখন Cryptic Fate, you guys are working on an album or any singles or anything? We are working on an album, yeah. Okay. So I really want to know that as a musician, যে তখনকার songwriting process আর এখনকার songwriting process, what is the major difference? আমি শর্টে আমারটা বলবো, then I think Farhan has a different process. So আমারটা খুব simple. I think for every band, take the greatest band in the world to the least great band, the first album is একটা vomit. I have all these energies inside of me. They're all আমার favorite bands আছে, musicians আছে, and I want to be like them. So maximum আমার favorite bands যেগুলা, ওদের ফার্স্ট অ্যালবামগুলো আমি দেখছি, they sound like their influences. বিটলসের ফার্স্ট অ্যালবাম sounds like তখনকার দিনে যারা ব্লুজ বাজাতো, রক অ্যান্ড রোল ইয়েছিল। পিঙ্ক ফ্লয়েডের ফার্স্ট অ্যালবাম sounds like the Beatles. So এরকম কিন্তু আয়রন মেইডেনের ফার্স্ট অ্যালবাম sounds like UFO. এরকম so Uriah Heep. So the first album is always a reflection of your influences, more or less. So আমাদের ফার্স্ট অ্যালবামটা ছিল আমাদের মেগারেতের মতো হতে হবে, there has to be an Iron Maiden feel. So very much like I said, I want to sound like this, I want to sound like that, এরকম একটা ছিল. And then gradually through, I would say, Watson experience, going into Danov. So আমরা আসলে দানব নিয়ে কখনো আমি but that's the thing. কথা বলতে পারবো না without talking about Watson. But the thing is, Shaggy bhai, it's the process that you're talking about. So ওইখান থেকে it became about, don't worry about who you want to sound like. So right now it's all about what I want to do. Personally, আমি যদি বলি আর কি. So I think that's the major difference. যে তখন একটা ছিল যে I want to do this, I want to do that, be like that band, be like this band. এখন it's more like যে I want to do this because I want to do this. Maybe that's the big difference. Okay, so if that's the difference, how do you pick আপনি যে that's what you want to do and that's what you can, because আমি always একটা গ্যাপ ফিল করি যে I want to do this, but আমার একটা সব আর্টিস্টের একটা লিমিটেশন আছে, আমার লিমিটেশন আমাকে এটা করতে দিচ্ছে না। হাউ ডু ইউ ব্রিজ দ্যাট? সে ধরেন আমি জাস্ট বলছি, আমি সাউন্ড গার্ডেনের রিফের মতো একটা রিফ আমার গানে চাই, বাট আমি জানি আমি ওরকম বাজাতে পারতেছি না। আমি জাস্ট ইন জেনারেল কথা বলতেছি বিকজ আ লট অফ নিউ মিউজিশিয়ানস দেয়ার, টু মাই ইয়ার্স দে সিম লস্ট। সো হাউ ডু ইউ ব্রিজ দ্যাট? সে ফারহান একটা রিফ বাজাতে যাচ্ছে বাট ওর লিমিটেশনের বাইরে, হাউ ডু ইউ অ্যাচিভ দ্যাট? এই সিচুয়েশন আমি কোনো ফেস করি আমি বলি, হ্যাঁ, আমি জাস্ট লাকি ম্যান। একটা কথা বলি, আই হ্যাভ বিন ভেরি লাকি। হ্যাঁ, আমি স্টেজে সবসময় বলি যে আই প্লেইং উইথ টু অফ মাই ফেভারিট গিটারিস্টস, এন্ড দ্যাটস ট্রু। সো সারফরাজ অ্যান্ড ফারহান, আই হ্যাভ নেভার ফেস দ্যাট সিচুয়েশন যেখানে আই ওয়ান্ট সামথিং অর দে ওয়ান্ট সামথিং এন্ড এটা হয় নাই। সেম উইথ ড্রামার্স। সো আমি এটা ফেস করি নাই, ফারহান বলো। আই থিঙ্ক আপনি ফেস করেন নাই বিকজ ওরা ন্যাচারালি দে আর দ্যাট গুড। দ্যাটস হোয়াট আই বিলিভ। মানে আপনার গান যেটা চায় ওইটাকে তারা ঠিকমতো প্রোভাইড করতে পারতেছে, সো দে আর ন্যাচারালি দ্যাট গিফটেড। I would like to think that we have that partnership, যে you know we can play off each other. But এখানে এটা অনেক বড় একটা কোয়েশ্চেন, you've talked about a বিশাল টপিক আসলে। It is. For example, আমার জন্য এখন I am on my third or fourth album or whatever, কাজ করব আমরা এখানে। Maybe I'm thinking more about how can I express myself better, how can I মানে emote better. It's not about sounding like this or that anymore. Yeah, It's more about মানে আমি কি ফিল করছি ওটাকে কিভাবে ট্রান্সলেট করতে পারবো into sounds. That's more important for me. But interestingly about the difficulty thing or maybe sounding like this and that, for whatever reason Cryptic Fate case, because it's heavy metal, maybe it comes naturally because it's heavy metal, but আমরা অলওয়েজই কিন্তু রিফ বানাই বা বাজাই যেটা just slightly beyond our reach এমনি। Like for example, I still struggle with Ognibina's lead. Oh my god, এত difficult lead কেন পাইছে? Oh, by the way, just a segue, don't lose your thought. আমরা শ্রেষ্ঠ আমাদের সেকেন্ড অ্যালবামটা আমরা 96-এ রেকর্ড করছি around 70%. Then we stopped recording it because we realized we were not good enough to play it. What? You guys realized that? Yes, আমরা বাজাচ্ছি মানে ড্রাম হয়ে গেছে। They weren't good enough to play the compositions itself. But we were not good enough to, মানে তখন মেট্রোনম ছিল না, but just ফার্স্টের সাথে রেকর্ড করব যে ওই প্রিসিশন ছিল না আমাদের। This is by the way back when they would just play live, right? তখন তো কোনো রেকর্ড, তখন তো বাসায় বসে রেকর্ড করা ছিল না। So first time we all heard ourselves was in the studio. So ওখানে দেখি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্টের ঠিক মতো বাজেছে, he's laid down the drum tracks. শ্রেষ্ঠ গানটা আমরা বাজাতে পারছি না, স্বাধীন বাংলা বাজাতে পারছি না, the faster songs we couldn't play. So that I think 60 to 70% শেষ করে we just
put the foot down যে এই shoddy workmanship আমরা করবো না. Then we practiced for another year and then 97 we recorded. ওই 96 এর ডেমো is kind of a foundation stone for me as a musician because আমি ওই ডেমোটা নিয়ে পুরো তুলছিলাম. যেখানে তারা স্টপ করছে আর কি বেসিক্যালি আমি ওই ডেমো পুরো I picked up the whole demo. I still remember 2 or 3 songs that never got recorded. So that was one of my exercise things as well. So which is why maybe naturally by 98 I was in the band because I could play all their songs, the unreleased ones as well, right? এই যে আপনি যে রিয়েলাইজ করছেন যে we are not there to do justice to these songs. It is so important. My God, this is like আমার মনে হচ্ছে যে সিমিলার যে একটা গান আমি গাইতে পারতেছিলাম না and I told my band তখন ব্ল্যাকে ছিলাম যে পরে গাই এটা বা হচ্ছে না এখন খামাখা শিফট এখন না করি বাট সামহাও তখন ওই যে শিফট টাকা এই সেই করতে হয়েছে আই হ্যাড টু ডু ইট কিছু করার নাই তখন তো পিচ্ছি সাকিব যা বলবে তাই ঠিক আছে গাইতে অ্যান্ড টিল ডেট আই এম নট হ্যাপি উইথ ইট বাট আপনি ওটা রিয়েলাইজ করে ইউ স্টপ মানে দিস ইজ হিউজ আই ডোন্ট থিঙ্ক এখনকার জেনারেশন not all of them can actually realize that. No, I have to disagree on that. I think ekhonkaar generation is super smart. Ora probably realize na korleo mane there's someone around who will tell them this because man, they sound amazing. They sound so good, so professional, clean. Good thing as no, but if you can elaborate what you mean by that je jemon ami ekhon সবাইকে বলি যে এখন we're blessed with an abundance of very capable musicians. Technically gifted. আমি বলছি না ভালো খারাপ, but these are like professional level গিটার বাজাতে পারে, বেস বাজাতে পারে, রেকর্ডিং করতে পারে, গেতে পারে ইচ্ছা মতো. এই অ্যাবান্ডেন্স অফ ট্যালেন্ট বলি বা অ্যাপ্লিকেশন বলি আমাদের জেনারেশন ছিল না. আমি কেন এটা বললাম? So are you talking more about no, like the songs? I'm বলতেছি ধরেন as a band you guys decided to stop. Yes. Because you guys aren't good enough. Yeah. Given that এখন যারা self awareness টা right. এখন ধরেন তখন তো আপনারা স্টপ করছেন বিকজ আপনারা সবাই একসাথে বাজাতে পারতেছেন না. এখন এভরিওয়ান হ্যাজ অ্যাক্সেস টু এনি ম্যাজিক বক্স. হ্যাঁ, সো ওই রিয়েলাইজেশনটা কিন্তু এখন মানুষের খুব কমে গেছে সাকিব ভাই যে ও শিট আই এম নট গুড এনাফ বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান এডিট অপশন রাইট দেয়ার অর এনিওয়ান যে ফারহান যেটা বললো দেয়ার ইজ সামওয়ান লাইক ডুড এটা করো হয়ে যাবে. বাট টু রিয়েলাইজ যে গানগুলোকে আমি প্রপারলি ট্রিট করতে পারতেছি না বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ ইট ইন মি. এখন ফার্ন যেটা করে মানে খুব ডিফিকাল্ট কোনো বেস ফাস্ট বা থাকলে ধরো ওটা 3 বার আছে গান আমি 2 বার ঠিক মতো বাজছি 1 বার ঠিক মতো বাজাতে পারি নাই. ফার্ন বলে দরকার না আমি এটা কপি পেস্ট করে দিচ্ছি. অ্যাবসলিউটলি তখন ওটা ছিল না. তখন আই হ্যাড টু প্লে স্ট্রেট থ্রু এন্টায়ার থিং. হ্যাঁ, সো ওই রিয়েলাইজেশন এখন কিন্তু রিয়েলাইজেশনটা কমে গেছে. দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে যে but I don't know about that though. But is that I'm trying to understand where you're going with this. Is that a good thing or bad thing or is this the new way of doing music? No, it's not good or bad. It's just the realization of being like true to yourself. আচ্ছা, নিজের একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে নিজের একটা স্ট্যান্ডার্ড মানে স্ট্যান্ডার্ড থেকে বড় কথা আমি আজকে লিরিক্স হচ্ছে না আমার. হ্যাঁ, বাট এখন আমার যেটা মনে হয় ইটস দ্যাট say I have a laptop, you have a laptop, আমাদের সবার ল্যাপটপ, we have that access. সো নিজেদেরকে খোঁজার জায়গাটা আমরা অনেক আগেই বন্ধ করে দিচ্ছি. যেটা আমাদের যে পটেনশিয়ালটা আছে লাইক হচ্ছে না তাই ওকে এটা করে ফেললাম বা এটা করে ফেললাম. সো ওই সার্চিংটা আই হ্যাভ এ ফিলিং যে আপনি যেটা বন্ধ করে দিয়েছেন পুরো কাজটা ওই সার্চিংটা আই ফিল লাইক ইটস এ লিটল ল্যাকিং. Yeah, we felt like frauds. We can't play it. What are we doing here? Let's stop. But I think with the newer generation যেটা I'm refuting this because I feel it's not the case at all. I think it's ulta. I think it's case যে আমাদের সময় যেটা ধরেন what was the level standard এখন standard is just higher. Oh, standard তো অন্য জায়গায় এখন. So exactly, so standard is higher. So I don't know if it's a case where কেউ যদি পারে না বা ওই সেলফ রিয়েলাইজেশন হয় না because everyone is so much better, but at least whatever I listen to নতুনদের মধ্যে মানে ভুল তো শুনতেছি না কিছু আর there's no mistakes in that sense, you know what I mean? এটা আরেকটা ডিবেট কিন্তু যে ভুল বাজানো ওয়াজ অ্যান আর্ট কিন্তু ব্যাক মানে ওই ছোটখাটো ভুল একটু টেম্পো লাইক যেমন ইফ ইউ লিসেন টু সেমেটারি গেটস আমি অনেকদিন পরে রিয়েলাইজ করছি সেমেটারি গেটস শুরু হয় এক টেম্পোতে and when drummer comes it's completely so it doesn't mean that Cemetery Gates is a bad song or it's flawed but it's beautiful. আমার এখন যেটা মনে হয় যে it's people মানে
এখনকার যার মিউজিক, আমি কিন্তু বাংলাদেশে বলছি না, ওভারঅল যা শুনতেছি আশেপাশে, যে আপনার আমি তো we both listen to I'm sure we listen to a lot of new music. আমি শুনি না, ও শুনে। হ্যাঁ, ফারহান অনেক শুনে, আমিও শুনি, অনেক নতুন মিউজিক শোনা হয়। বাট আই রিয়েলাইজ দ্যাট এভরি টাইম, যে আগে যেমন ধরেন আমি রক ঘরানা থেকে যদি আসি বলি, আগে যেমন সং রাইটার, হ্যাঁ, দ্যাট ইফ ইউ টেক অ্যারোস্মিথ, দ্যার ইজ গিটারিস্ট, নাম কি দোস? জো পেরি আর স্টিভেন টাইলার. And there's Bon Jovi, Richie Sambora and Bon Jovi, Kirk Hammett and so songwriting complements, like, you know, গাচ্ছি ওটার সাথে মেলোডি বাজানো হচ্ছে. I feel like যে এই টোটাল ধারণাটা আগের থেকে অনেক কমে গেছে. বাট এটাই, মানে আমি এই জন্যই এটা একটু অকওয়ার্ড ফিল করতেছি এটা নিয়ে আলাপ করার জন্য, বিকজ I feel যে every generation has their own way and of expressing themselves and how they go about doing it. So because আমার খুব মনে আছে যে I used to publicly hate Pink Floyd যখন আমি ছোট ছিলাম। and Coldplay না, Coldplay অনেক পরে আসছে। Coldplay অনেক পরে। It was Pink Floyd because I grew up in an age যখন মেটাল খারাপ, মানে হেভি মেটাল ছিল, ব্যান্ড মিউজিক ছিল অপসংস্কৃতি, অ্যান্ড হেভি মেটাল ছিল ব্যান্ড মিউজিকের মধ্যে অপসংস্কৃতি। সো আমরা ছিলাম ডাবল অপসংস্কৃতি। সো ওইখান থেকে সারাক্ষণ মানে ব্যাম্বার জন্য অডিশন দিতে গেছি। সো আমরা ক্রিপ্টিক ফেটের শ্রেষ্ঠ বাজিয়েছি, কারণ বাবু ভাই টাবু ভাই সবাই ছিলেন। তো পোলাইটলি তালি দিয়ে বসে, আচ্ছা তোমরা পিঙ্ক ফ্লয়েড বাজাও না? তখন আমি প্রচণ্ড খেপে বলছি, না আমরা একটা হেভি মেটাল ব্যান্ড। সো এইটাই, সো বিকজ অফ দিস মেন্টালিটি অফ পিঙ্ক ফ্লয়েড ইজ এভরিথিং, মেটাল হচ্ছে খারাপ, তখন আই ওয়াজ ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড আই ল্যাশড আউট যে পিঙ্ক ফ্লয়েড কোনো ব্যান্ড না। আমার ফ্রেন্ডরা যারা পিঙ্ক ফ্লয়েড বেশি, তুমি যদি আমাকে বলো আমার আয়রন মেডেন কোনো ব্যান্ড না, তাহলে পিঙ্ক ফ্লয়েডও কোনো ব্যান্ড না। আমি স্ট্রেট, বিকজ ইললজিক্যাল কথা বললে you hate me, I hate you. একদম, এখানে তুমি তো লজিক দাও না, আমি লজিক দিব না। সো আমার মনে আছে তখন আমার অনেক শুনতে হয়েছে, ও এগুলা কি তোমরা শুনতেছো, ব্যাক ইন দ্য 70s, ওই 60s, ওগুলো আমরা শুনছি। সো এখন আই ফিল লাইক ইফ আই স্টার্ট সেইং দ্যাট যে এখনকার ব্যান্ড বা এখনকার মিউজিক ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম হাউ উই ডিড ইট, অ্যান্ড দ্যাটস আ প্রবলেম ফর মি, দেন আই এম লাইক আমি ওরকম হয়ে যাচ্ছি, যে আমি আসলে I'm not understanding that এই জমানার এই জেনারেশনের স্টাইল, অ্যাপ্রোচ, টেস্ট, এক্সপ্রেশন হচ্ছে এটা। It's not hitting It's nothing to do with me. ওরা আমাকে স্পাইট করার জন্য করতেছে না, আমাকে কিছু বোঝানোর জন্য করতেছে না। It's not for me. সো ওই জন্যই আর কি এই টপিকটা আমি একটু মানে no see, I'm not talking about যে গান ভালো বা গান খারাপ না, আমি বলতেছি অ্যাপ্রোচ অফ রাইটিং আ সং। আপনাদের গান যখন আমি অ্যাপ্রোচ, জন সরি আমি জাস্ট বলছি অ্যাপ্রোচটা তো ম্যান, আই উড লাভ টু বি এ মিউজিশিয়ান টুডে, বিকজ আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু কেন আমরা হাজার টাকা খরচ করে স্টুডিওতে গিয়ে উই হ্যাড টু ফাইন্ড আউট যে উই আর নট গুড এনাফ টু প্লে ইট, বিকজ আমার অ্যাক্সেস ছিল না টু টেকনোলজি যে আমরা বাসায় রেকর্ড করে দেখবো whether we can play it or not, যে whether we good enough to go to the studio for that. এখন কিন্তু আমি একটা মোবাইল ফোন দিয়ে আমি পুরো গান রেকর্ড করে ফেলতেছি। So I love this new tools and access that we have. Even 5 minutes after we were, trying to get established, when they came around, মনে আছে আমাদের the whole thing we had where basically I had joined Cryptic Fate in 98, so they already had the Shrestha album recorded. ওরা 96 এ গিয়ে scrap করে 97 they went back into the studio and finished it. And I joined the band in 98, and so from 97 to 2002 albumটা কিন্তু পড়েছিল, বেরোনা, and then because of Charpotro we had enough momentum where we could go, and in fact it was Shumon bhai who helped us to release. So তার আগে কিন্তু 5 বছর ধরে আমরা দৌড়াইছি, we ran after the labels বাংলাদেশে আর কি, মানে and our demand was, মানে I remember at least 3 বার বা 4 বার আমার মনে আছে আমরা গিয়ে ধরো ওয়েটিং রুমে বসে আছি, তারপর ইভেন্চুয়ালি গিয়ে ওই লেবেলের হেডের সাথে দেখা হয়েছে। লেবেলের হেড ইজ জাস্ট সুপার কন্ডেসেন্ডিং, কে করতে আসছেন, কি চান। উই ওয়ান্টেড দেম টু কাভার দ্য অ্যালবাম কস্ট, শ্রেষ্ঠ অ্যালবামের রেকর্ডিং কস্ট উইচ ওয়াজ 50,000 টাকা। We said we just want the recording cost. That's it. কারণ এখানে কিছু লোনস আছে আমাদের, টাকা ছিল না আমাদের, band didn't have money to we pay. all have been there, So they had loans to pay back, so like can you cover the recording cost of this, বাকিটা আপনি যেভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন হবে। Well না, straight up না। So we went through all of that, right? And then ধরো you guys were lucky because when you guys came on, because you broke in with Charpotro, Dure bhai kinda
কান্দে করে নিয়ে আসো হ্যাঁ মানে so you guys never had to do that part of it. So তখন already we were that band who were like so these kids these days they have it so easy. So what you're saying, we were doing that 25 years ago. So you're reliving that again. So true. Charpotro through there are a lot of bands who got established. তোমরা you have also paid your dues, of course. তোমরাও আমরা সবাই আমরা RCC তে আর ICMA তে সব জায়গায় করে বুঝছি, but you guys did a very small, we did that for about 5 or 7 years. Yeah. You guys did that for maybe 1, right now or 2. One, So, 2, yeah, something like that. It's ironic. So, Cryptic Fate এখন right now, how do you guys say, of course সবার একটা রিফ থাকে বা আপনার একটা মেলোডি থাকে, how do you guys decide যে ওকে এটা একটা গান হইতে পারে? Consensus, I believe. How do you decide যে আচ্ছা এটা গান হইতে, বিকজ আমার ধরেন অনেক রিফ আছে যেগুলো যা সারা জীবন রিফই থাকবে, এরকম কোনো গান হবে না। How do you guys decide যে ওকে এটা একটা গান হইতে পারে? বল Different processes, but more or less same জিনিস আসলে। Shakib usually comes in with a concrete idea. He'll bring in 60-70%, sometimes 80, sometimes even 100%. আমি usually না আপনি 80% usually আনেন। শুধু তা না, তারপর ওই বাকি 20%ও he has about 80% say. আমি বলি আমি জিনিসটা হচ্ছে এটা না, তুমি এই নোটটা বাজাও, ওকে এটা হচ্ছে আমার গান, এটা হচ্ছে আমার গান, এবার তোমরা বাজাও। আচ্ছা তোমাদের এটা হচ্ছে না, এভাবে বাজাও। No, but that's the same respect I give to somebody যার vision মারামারি হয় অনেকখানি নিয়ে আসি as well. আমারও সেম, I bring in most of it usually. সারফরাজ ভাই একটা খুব ইন্টারেস্টিং, সারফরাজ ভাই is a wild entity, হ্যাঁ, and in fact I believe Cryptic Fate, if there's anything to be considered unique about Cryptic Fate, I think it's Sarfraz Bhai bringing in that magic of that weird because I genuinely, as I've gotten older, I've realized the more variety you have in your life and music and everything, more interesting things are created, right? So Sarfraz Bhai is that entity in our band, and all the super amazing, আমার সব personal favorite moments of it is all his stuff, you know. Maybe I'm a fanboy because I am, but he brings it, and onata interesting because onata usually we jump on it. He'll bring some idea or act a riff, তারপর আমরা দুজন মিলে we and then onata is usually a collaborative effort. He never brings in say even 80, maybe 40. He usually brings in about 40%. He brings like and then we stretch it out. Ognibinar, the killer riff, it starts with that's him. Verse-টা বোধহয় I think or না যাত্রা ডাকো, these are all his riffs. Killer riff-গুলো হচ্ছে ওর, killer riff-গুলো ওর, and then rest of the things we fiddle but and we ওনারগুলো তো interestingly it's never but it's always ওই যে as I was saying যে মানে collaborative effort নিয়ে বের হয় বাকি পার্টগুলো, so it's interesting how তিনজনের তিন রকম হয়, but maybe আমার আপনারটা is more closer, but Shakib always has a major influence on this because he's the guy coming up with the words and the তাই না and the না আমার ছোটবেলা থেকে I was the least technically proficient person in the room. ছোটবেলা থেকে, আগে it was ওয়াহেদ আমাদের ফাউন্ডিং মেম্বার গিটারিস্ট, সাফরাজ and Farshed was a epic drummer from day one. মানে ও এপিক থেকে শুরু করে he improved. আমি একটু বলি ছোট আমরা দানব অ্যালবাম আমরা we took one full shift, যার মধ্যে অর্ধেক শিফট ধরে আমরা ড্রামটা ব্যালেন্স করছি, দেন বাকি হাফ রেকর্ড করছি, আর পরের দিন হাফ শিফট পুরো দানব অ্যালবাম রেকর্ড করছি, 1.5 শিফট, তার মধ্যে অর্ধেকটা ওয়াজ ব্যালেন্সিং, সো এক শিফটে বেসিক্যালি পুরো অ্যালবাম রেকর্ড করছে প্লাস 3টা সিঙ্গেল, অনাদরের সন্তান and 2 other songs. চলো বাংলাদেশে একটা রিমেক তখন করছিলাম আমরা and something else. Farshed Bhai. He's a complete monster. Talking about monster as Farshed Bhai is, I remember ABC recording. ABC recording এ সাজু first half বাজেছে গান, and then টনি ঢোকার কথা, let's not go there. Let's not go there. Tony and Ershad. Batman and Robin. So Ershad played his part. Yeah, Ershad did, I guess. Yeah. So Farshed Bhai ashlo. He started recording. আমার মনে আছে এখনো, I'll never forget this. দুটো ভাই বসা, সাজুর বাজে গেছে, hey কমা সব কমা. I was like দুটো ভাই like what is going on? কিচ্ছু না, Farshed Bhai just সাজুরটা তো এতটা ছোট লাগতেছে শুনতে. I was like, yeah, he is a very loud drummer. He's very loud drummer. But I'm very proud of him for that moment because we just told him on the fly, you have to play all of Tony's parts, and he played it like Tony, and nobody knows this.
মাঝখানে পুরো পার্টটা it's all him. He just like fine পুরো বাজে দিছিল. And as usual like 2-3 take and it was done and hardly did any punch-ins, right? He just like কিছু মিউজিশিয়ান থাকে না, just technically gravitate towards one instrument. মানে He's হাতের born পার্ট for হয়ে it, যায়. yeah. So he was a born drummer. And ওরে মানে he was a big strength for Cryptic Fate. And ও আসলে প্রথম দিকে we needed him. ও না থাকলে আসলে Fate the first 10 years 15 years হতো না, এটা ওকে ছাড়া হতো না. So and honestly we've also struggled without him as well. We've kind of him not being there has been a massive miss on our মানে একটা বিশাল একটা প্রেজেন্স তো আমাদের জন্য. How did you deal with it? মানে প্রথম depression আর কি না, we dealt with the worst possible way. যখন ব্ল্যাক এন্ড আর্টসেল কাপায় শো করতেছে আছে না, মাসে 4টা শো 5টা শো করতেছে, তখন আমরা কোনো শো করি না বিকজ ফারশেদ নাই. ফারহান was too young to say anything. তখন জাস্ট ব্যান্ডে ঢুকছে. I was like মাত্র 10 বছর ধরে ব্যান্ডে or something. I don't want to play with that. মাত্র 10 doesn't matter. And আমি মানে I'm a very antisocial person. I'm a very shy person. I don't like talking to people I don't know. So I didn't হঠাৎ করে একটা ড্রামার পিছে বসে, আর ড্রামার তো আসলে না সাকিব ভাই যারা ব্যান্ডে থাকে না as best friends with him as well. So best it's like friends. a huge presence. So people who have rock bands ওরা কিন্তু জানে যে the importance of a drummer behind you. আসলে it feels like একটা বিশাল একটা ট্যাঙ্ক আছে আমার পিছে, যে আসলে সামনে যা আছে উড়াই দিবে. সাকিব ভাই আমার এখনো Nothing to worry about. even ছোট বেলা মানে 98 99 2000 এও যখন আমরা when we would play with him and without him, when he was there we wouldn't even look back. না And when he wasn't there, we would be looking back the whole show. Hey, you'd have to, work with the drummer constantly, right? But with him, so he was a massive presence for us. And whenever he wasn't there, I think we really suffered as a band. And it's just one of those things, right? It was a long while to get over that. As a listener, I mean, যদি বলি আমার so we only needed the current generation's best drummer to replace Farshed with Rafa. Not only a drummer, the entertainer, one of the best entertainer. Now, but আমার listener part থেকে what I miss about Farshed bhai was Cryptic Fate. Like এরপরে ধরেন রাফা বা যেই বাজাইছে, they played their part, but the true sound of it was always Farshed. I'm sure he's a big, for sure. Yeah. Definitive. যতবার আমি ওনাকে স্টুডিও দেখছি, লাইভে দেখছি, I felt it. This is Cryptic Fate. And he worked very hard. He was naturally gifted and he worked very hard. So perfect combination ছিল এটা. শাকিব ভাই, আপনি যে বেস বাজায় গান এটা যে আমি কি পরিমাণ জেলাস এই জিনিসটা নিয়ে, I can't tell you, because I never wanted to be like bassist, but you and there's Shafin bhai. Oh, genius. From my, so আমার আজীবনে একটা শখ ছিল যে বেস বাজাবো, গান গাবো, করবো, জীবনে করতে পাইনি. Asking you how do you do that would be a dumb question. I want to know with great difficulty. I want to know যে গিটারে একটা কর্ড বাজায়, it feels more natural to me to sing. How does it feel to be the backbone of the band and also being the most you're the one who connects between the band and the audience. So being a backbone and also being the messenger or the how do you do that? No, I love it. I absolutely love it. I started life as a bassist. I'm saying now why people gravitate towards certain instruments, I don't know. I remember Chorabala Iron Man, and the first time I realized that there's music for me in this world was যখন আমি Iron Man শুনছি. এর আগে I thought I'm not a music fan. Iron Man শুনলাম and the bass just hit me differently. The songs were epic. Bass hit me differently. বাসায় আমি bass গিটার বাজাতাম. Then because I love singing as well, so I used to sing with Bruce and play with Steve. That's how I learned how to sing and I learned how to play. And এটা সারা জীবন আমি চিন্তা করতাম যে কোনটা ভালো মতো করবো, and you're like আমি দুইটাই করবো. How is that possible? Randomly করছি, and then it was Farshed who convinced me that I should sing for Fate. He's like, no, you're good enough, you should do it. And then it was, as একটু আগে যোগ করে বললাম যে with great difficulty. It is with great difficulty. It takes a lot of effort. It is. A lot of effort to sing and play at the same time. গিটারে যেটা মজা হচ্ছে যে গিটারে শক্তি যায় না. গিটার is just fingering মানে হাতের কাছ থাকে. But bass আমি যেভাবে বাজাই, I play with a lot of strength. Like I hit the strings very hard. It is almost a part of a drums. I hit it very hard. So এদিকে অনেক হার্ড বাজাচ্ছি, চিৎকার করে গাচ্ছি, so it's exhausting, but this is the exhaustion that I crave. মানে if I don't leave the stage destroyed, যে সব দিয়ে দিছি, তাহলে didn't do anything আর কি. Same with when I sing for মানে স্টুডিওতে. I feel like when I finish singing, আমার ভেতরে কিছু থাকবে না. So I love this extreme emotions that I get. I guess I'm one of those lucky
person যে had a chance to work with you guys in Watson's like you know আমরা টোটাল মনে হয় 10টা শো করছিলাম 10টা ডাবল ফিগারস ওয়াও হবে না 10টা হবে না We did a bunch. ধামধাম আজকাল এই যে ছবি টবি দেখে হঠাৎ করে আসলে because it was a while back, right? Yeah. আরাফাত শেয়ার করতেছিল ছবি টবি আপনি what হতে পারে So Cryptic Fate to Watson. I remember Watson pura মানে ভালো মতো what Farhan wanted, what Farhan needed. To me, Cryptic Fate and Watson was exactly like two and a perfect circle. That's a nice way of putting it. Yeah, because Fate is like all aggression and then What, perfect circle is for the wags. wags. Yeah, it's for the wags. Yeah. Right. So from Cryptic Fate, I'm sorry, I mean as a singer, I mean Shaggy bhai beshi It's question fine. kortechi. It's perfectly okay. As I'm happier this way. I'll come back to you because you took the bass. That's fine. So from a singer's point of view, I discovered a completely new Shakib Bhai in a Watson album. Akash, Wrong, Amar Notun Ami. Jhor is more like the Cryptic Fate ba oi ishe. And then Shore Darai Sheshbarer Moto. I discovered you in a completely different way. এর আগে আমার ধারণা ছিল, to be fair, I'll be just honest, you know Shakib Bhai, One dimension. all beast. There is no beauty. Just all সাকিব ভাই beast. নিজেও এটা ভাবছিল And when আপনাদের জ্যামিং দেখতাম, because আমি সারাদিন আপনাদের ওখানে পড়ে থাকতাম ওই হ্যাঁ যে you were there all the time. all বাসার the পাশে ছিল time. তো, right? একদম বাসার উল্টা পাশে ছিল, পড়ে থাকতাম, and I was like blown away by watching you singing all those tunes and everything. ওই শিফটটা, how did it help you to become who you are now? I think ওই সময় we decided যখন ওরা Farhan will talk more about Watson and এটা, but যখন আমাকে দেখালো যে we have these very nice songs ready, তখন by that time I had graduated from listening to just metal to U2. I was a big fan of U2 at that time. তখন আমি পাবলিকলি অ্যাডমিট করা শুরু করছি যে আমি পিঙ্ক ফ্লয়েড শুনি। সো বিকজ তখন ছাড়পত্র বের হয়ে আপনার সাথে গেছে। কি পিঙ্ক ফ্লয়েড নিয়ে নেভিল ভাই সবচেয়ে বেশি লাগতো? না নেভিলের সাথে কখনোই লাগে না, এটা হচ্ছে আমার স্কুল ক্রাউড। ও আচ্ছা আচ্ছা, দিস ইজ back, very back in the days, মানে 91-2 থেকে 96-7 ওই সময়টা 99 পর্যন্ত। সো ইট ওয়াজ স্কুলের অন্যান্য লোকজন বা ইউনিভার্সিটিতে অন্যান্য লোকজন, ওগুলোর সাথে আমার লাগতো আর কি। সো বাই দ্য টাইম ওয়াটসন কেম অ্যারাউন্ড, আই ওয়াজ ইনটু U2, আই ওয়াজ ইনটু এই পিঙ্ক ফ্লয়েড, র্যান্ডম কিছু জিনিসপত্র শুনতাম। অ্যান্ড আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে সবাইকে দেখানো যে তোমরা যে এত এসব নিয়ে মানে এই রক গান, পপ গান, এগুলো না বেশি হার্ড না, এনিওয়ান ক্যান ডু ইট। Oh man. So this was my I need a chip on my shoulder, বুঝছো? আমি if I'm angry, that's when you get the best out of me. So আমার পার্সোনাল একটা এজেন্ডা ছিল যে তোমরা মেটালকে ছোট করে দেখো, because metal is not music. I'll show you how easy it is to do other music. That was my big agenda personally for Watson. Wow. Whoa. And ওটার জন্য দেখাই দিমু basically. Absolutely. যে who do you think you are? দেখাই দিমু, and ওটার জন্যই I tried to do things যেগুলো আমি জীবনে করি নাই। And তখন thank God ওই স্টুডিওটা Art of Noise was there with 64 tracks. Yeah. And যেসব জিনিস আমি CD জীবনে, and MIDI. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সিডি ভাই, মিনি ভাই, যেগুলো আমি সাউন্ড গার্ডেনে করতে পারি নাই, 16টা ট্র্যাক ছিল না কি জানি। So all those things started coming out. Hey, that's how it happened. And whatever the both of us did in that album helped us with Dano. Every single thing. মানে Watson ছাড়া দানো হতো না। Because ফারহান যখন বেস বাজালো, আমার মনে হয়েছে কি ওর প্রশংসা করতে চাই না ওর সামনে আমি, বাট Try it. I don't know, মনে হয়েছে যে ও বেসই বাজানো উচিত whenever he played I think with that's a nice way Watson. of putting it. That's Yeah. a big compliment, actually. Yeah, It's a big like ওর বেসই বাজানো উচিত। What the hell, he's been playing guitar what for? ওর বেসই বাজানো উচিত। আবার যখন গিটার হাতে না, like oh shit, oh, there you go. So বললাম তো I'm super lucky to মানে সামনে থেকে আপনাদেরকে দেখছি যে এইভাবে করতে, and then there's Arafat and Kimran. So that was a great album. মানুষ আমি না people কারা কারা এখনো শুনে না অ্যালবামটা, but this is a very important album for our music industry. Very 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 important album. So coming back to এখন Cryptic Fate, what are you guys working on? We're cleaning house. Yeah, আমরা হাউসকিপিং করছি We're বেসিক্যালি। just basically housekeeping. So what we're doing is বলো।
আমরা 2013-এ we embarked on this very ambitious project. Shakib came up with a very interesting idea that we all agreed to do. So the idea was 9 মাসে 9টা গান রিলিজ করব, and it represents the war, and it's a concept album that basically represents the 9 months of আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ. So আমরা 1 2 3 4 5 6 6টা গান রিলিজ করলাম. সং নাম্বার 7-এ একটা ল্যাং খেয়ে মুখের মধ্যে পড়লাম, 1 বছর ডিলে হলো. তারপরে সং নাম্বার 8 আর জীবনই হলো না. তারপরে সং নাম্বার 9 5 বছর পরে বের হয়েছে. So we failed. So meanwhile a lot of things have happened. So long story short, we're re-recording the whole album and we're trying to release it soon. So মোটামুটি শেষ, প্রায় একদম শেষ পথে. আমরা just mixing, finishing up. মানে recording is finished. We're just finishing the mixing and mastering. So এই 9 মাস অ্যালবামটা পুরোটা আমরা ছাড়বো on Spotify along with some videos to promote the album. And we're also going back on our catalog and hand-picking some favorite moments and re-recording a lot of old stuff and trying to just re-release those songs. Just, as I said, because আমার personal realization হয়েছিল, my son is 11 and for 11 to understand that you have a music career, if you're not on YouTube, you don't have a music career. You're not a musician. তুমি কিছুই না. So for me to start, আমার ছেলেকে প্রুভ করার জন্য আমি রেকর্ড করতেছি সবকিছু to put it back on you. Actually, honestly, it's because I want Cryptic Fate to have, মানে এখন band's existence is theirs. It has to be on Spotify, it has to be on YouTube. So we're just doing all the house cleaning to make sure we're on all the platforms. Simple as that. It's like, no, absolutely, and we're doing a lot of the old catalog again because এখন মানে so many people I've met, John, যে আমার থেকে অনেক ছোট, যারা আমার থেকে অনেক ছোট, and obviously they've heard about, মানে ঢাকায় থাকলে, মানে ঢাকা এইসব জায়গায় থাকলে more or less you know about Cryptic Fate. Maybe you've seen a live show too. But ওরা আমাদের অনেক গান 90% গান শুনেই নাই. Whatever song was available ওগুলো শোনা হয় নাই because they're এখনকার generation, right? So many people have come into me যে শাকিব ভাই, I have to apologize. I'm like, কি হচ্ছে? আমি তো ভবঘুরে গানটাই প্রথম শুনলাম, কিভাবে এটা আগে শুনে যাই না. And they're like, started off with that. আমরা ভবঘুরেকে basically we re-recorded ভবঘুরে. So they're like, hey, that was a nice video. Oh, thank you. It's all him, all him. Collaborative effort, but thank you. Very 80s retro. So ওইখান থেকে আসলে we started, this is exactly, I told that person যে, but I tell these people যে, thank you for saying that and don't feel bad. This is exactly why we did this song. So that people like you can discover it. আমার generation already গানটা চিনে. So this is for you guys. So don't be sad, don't be ashamed, embarrassed. We're happy that you found this song. So ওই জন্য we're revisiting our old catalogs and you know, John, মানে আমাদের অনেক গান তো তোমাদের, আমরা 97-এ রেকর্ড করছি অনেকগুলো গান, and তোমরা 2001 2002-তে যখন রেকর্ড করছো ব্ল্যাক থেকে, it was miles ahead of our sound, miles ahead. এখন আবার পুরো উল্টা. I hate, sorry, আমার ভালো লাগে না. আমি আমাদের ফার্স্ট অ্যালবাম শুনে like no, because every 5 years sound has improved by 20. You talk about Blacker sound, production. Blacker sound now. হ্যাঁ, এখন because 5 years is 20. Exactly. So আমাদেরটা 80 বছর পুরনো, তোমাদেরটা maybe 60 So we're really enjoying for the first time ever ওই পুরনো গানগুলা completely নিজেদের কন্ট্রোলে রেকর্ড করতেছি, and we're going to prepare it for a new audience. আবার দেখি কি হয়. So you guys, এটা, as he was saying, if I may elaborate, half the reason is আমি গান শুনতে চাই, আমি শুনতে পাই না, আমার গানের প্রোডাকশন শুনে আমি বুঝতে পারছি. I know, can't listen to them anymore. I know the itch. হ্যাঁ, I know that itch. আর একটা বড় ফ্যাক্টর হলো we're so bad at archiving. কিছু নাই তো. Bad কি? We don't have anything. Correct. So if I were to remaster with what? আমার তো টেপ গলে উড়ে চলে, রিমাস্টারটা করবিটা কি? Correct. So যেহেতু নাই, we have to re-record. So that's another reason why. If I had the option of remastering, maybe I would explore that. But probably হতো না, because ওটার ওই কোয়ালিটি যা ছিল আমরা তো জানি না, ওই 16টা ওই টেপটা এখন ছালে মনে কর পাট বন্ধ হয়ে গেল. Correct. শেষ, gone. We know this, right? So the only option is to re-record, but I feel like it's a worthwhile endeavor for us ourselves. তাহলে আমি নিজে গান আবার শুনতে পারবো, আদৌ শুনতে পাই না গানগুলো, you know? Yeah, man, that's a bummer. শাকিব ভাই, আপনি যখন say when you started ছোট থাকে না, underground, as an underground, and now মানে less underground. I'm not going to say mainstream, because Cryptic Fate was never he said it, less underground. Less underground. It's a good way to put it. Less underground. When you see a lot of people যে আপনার সামনে appreciating your music, appreciating love, how does it, like, it's not, how does it feel
I want to ask যে যখন say 95 যখন when you started music, did you ever realize that you'll come to this place? No, absolutely not. It was very difficult at that time to envision. Even imagine, Imagine করা difficult ছিল because we were absolutely nobodies 95 absolutely nobody knew us কেউ চিনতো না, and আমরা like we were one of the first proper heavy metal bands, not hard rock, not progressive rock, not this that. We always said we're heavy metal. So ওই attitude নিয়ে এই গান নিয়ে যে actually people will listen to us, they'll like our music and they'll show up to shows. And for whatever reason, a বড় বড় show যখন হয় আর্মি স্টেডিয়ামে, we are invited. So these are absolute blessings. These are all bonuses. it's still surreal actually. জীবনে আমরা এগুলো এক্সপেক্ট করি নাই। জীবনে আমি নিজের কথা বলতেছি, I never went to sleep thinking যে oh I wish I could play in a big show in a stadium. কখনো ওটা চিন্তাই করি নাই, বিকজ আমি খুবই ইনসুলার ওদিক থেকে। I'm always happy just making music and একটু লাইভ বাজাতে পারলে আমি খুশি। বাট এখন আমাদের এত সুন্দর প্র্যাকটিস পার আছে, প্র্যাকটিস করে বাজলে আমি খুশি হয়ে যাই। সো I don't even maybe need that live আগে যেটা দরকার ছিল। So every time is a bonus. Okay? It's a bonus. Wow. It's like how lucky are we? Cricketing terms I feel like we're New Zealand. বুঝছো, সবাই আমাদের একটু ভালোবাসে বাট খুব ভালোবাসে না। Nobody's die for us but they respect us. But So, they're one of the best team. But how many people do you meet যারা আছে না which team are you supporting the World Cup? New Zealand. খুব কম মানুষ বলবে, বাট নিউ জিল্যান্ড সবাই ভালো লাগে। খালি ইন্ডিয়ার সাথে খেলার সময় সবাই বলবে। হ্যাঁ So এটা ইনফ্যাক্ট ফারহাদের সাথে এই কনভারসেশনটাই হচ্ছিল দু একদিন আগে যে we're so lucky that we get pulled into these events and মানে কথা let's talk about someone like Pritam Hassan, let's talk about someone like Rafa as a solo musician by Avoid Rafa. ওদের fan base etc. আমাদের miles ahead of Fateর যে fan base আছে বা whatever আছে। তারপরেও we get this respect from people and this love from people যেটা ইনক্রেডিবল। সো টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন, জীবনে ভাবি নাই এই ভয়, মানে এই কি বলবো দুঃসাহসটাই হয় নাই যে চিন্তা করবো যে উইল বি ডুইং দিস লাইভ গ্রেট লাইভ মিউজিক এন্ড হোয়াট নট, কল্পনাই করি না কখন। I don't know about Farhan. I mean, same here, absolutely same, exact same thing. Complete blessing, and every time I have to pitch myself. Actually, হচ্ছে এটা এরকম একটা জিনিস। I'll tell you every day. I'll tell you something that I promised myself. Actually, I asked ছোটবেলায় I asked God and I promised myself যে by the time I'm 30 years old, I want my band to be in a place যেখানে অ্যালবাম রেকর্ড করে রিলিজ করতে আমার কোনো ঝামেলা না হয়। This was my big ask. এবং এটি এক্স্যাক্টলি হয়েছে। By the time I'm 30, thanks to G series and then later thanks to আমাদের নিজেদের স্টুডিও, so that's something I really wanted and I got that. যে আমার অ্যালবাম রিলিজ করতে কোনো ঝামেলা হবে না। So ambition fulfilled. এর বিষয়ে আমি একটু চাই নাই। তারপর আমি এটা নিয়ে আমি যোগ করছি, মানে মেবি আই শুড আস্ক ফর লিটল মোর। আছে না যে ফেম মানি, আমি জাস্ট এটা চাইছি, এটাই পাইছি। প্রবলি ওটা চাইলে পাইতেন না, perhaps. You never know. ওইটাই, দিস ওয়াজ আ ভেরি অনেস্ট চাওয়া যে আমি গান রেকর্ড করবো, আমি রিলিজ করবো and I want to do it painlessly. নিজের পকেটের টাকা দিয়ে না, মানুষের পিছে দৌড়ায় না, and আমার যা খুশি আমি তাই করব। এক্স্যাক্টলি। সো এটা মাশাআল্লাহ এটা হয়েছে। Yeah, you guys achieved it একদম perfectly. Yeah. So you see আপনাদের সময় ABC মানে মানুষের বানানো, যেটা যদিও এটা নেভিলের বানানো। নেভিল was the one যে let's clump these bands, Pepsi, ABC concept. হ্যাঁ, ABC generation. নেভিল হচ্ছে আমার one of my best friends and you guys know him very well. Yeah. Ferdous Hassan Neville is the MD of Asiatic এখন. Yeah. So yeah, he's two person in one body. So ABC generation, I'm going to ask this question, I want to know. So Shakib bhai, Farshed bhai ta to natural progression of like, you know, life er jonno he had to leave the band. When you see that ABC generation theke B and C is completely as a different like people এখন পুরো different একটা band, almost. C is still 2/3 3/4 the same. No, he's talking about AB. I'm talking about AB. BC, so that's sorry, AB. AB. No, but A is not though. A isn't. Acha, let him. Nah. When you see, say, I understand what you mean. Yeah. You're saying একটা মানে major একটা the major shift. Major shift away. sector, yeah. মানে how can it be A without Shezan, for example? Like Shezan and maybe. Irshad and like Black without Right. say এখন তো টনি Tony নাই, and you মেরাজও and নাই Miraj. না, এখন টনি মেরাজ তাশান আমি কেউই নাই, হ্যাঁ, just জাহান। How, like, it's not how do you feel. I want to ask you,
কোন জায়গায় ইউ গাইজ আর লাকি যে এই জিনিসটা আপনাদের সাথে হয় নাই, অ্যান্ড এই জিনিসটা এই দুইটা ব্যান্ডের সাথে হয়েছে, অ্যান্ড however it happened, আমি বলতেছি না যে এটা খারাপ হয়েছে, it's a major shift, it actually changed the sound of both two bands. Yeah. I'm not talking about fame, popularity. I'm talking about the aesthetic of the band. No, of course, it's a fundamental shift. Yeah. আমার কিছু আইডিয়া তারপর ফাহান বললো, বাট আই থিঙ্ক উই হ্যাভ বিন ভেরি লাকি। তুমি একটু আগে একটা কোয়েশ্চেন করছিলে যে হাউ ডু গাইজ ডিসাইড কোন রিফ থেকে কি গান হবে, রাইট? সো ওইটার একটা আনসার হচ্ছে যে হুএভার ব্রিংস হোয়াট এভার, আমাদের একটা স্ট্যান্ডিং রুল আছে যে আমরা তিনজন, মানে দ্য সং মেকার্স, সাফরাজ, ফারহান আর আমি, আমাদের তিনজনেরই এটা দিয়ে এক্সাইটেড হতে হবে। যদি একজন বলে যে আই ডোন্ট লাইক দিস অ্যাট অল, অ্যান্ড অন্যরাও খুব একটা কনভিন্স না, মানে ইউনানিমাস, ইট হ্যাজ টু, তাহলে এটা আমরা ফেলে দিই। মাঝে মাঝে যেটা হয় যে ফারহান বললো বা আমি বললাম এটা ভালো লাগছে না, তখন যে এটা বিলিভ করে সে আবার এটা পুশ করবে অনেক হার্ড। আমি কিন্তু অলওয়েজ, আই ফিল লাইক উই আর অলওয়েজ উইলিং টু গো টু দ্য এন্ড অফ দ্য আইডিয়া। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি উই ফাইট আ লট, অ্যাজ ইউ নো। সো আমাদের ফাইটার স্টাইলটা হচ্ছে যে 100% পুশ করে যে না আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু দিস এন্ড সি কি হয়, তখন উই অ্যাডপ্ট, ওকে লেটস সি, এন্ড লেটস সি মাশাআল্লাহ প্রত্যেকটা লেটস সির এন্ড রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছে। ইটস কাইন্ড অফ লাইক 1000 push-ups. হোয়াট ইজ দ্যাট? Brooklyn Nine-Nine. Of course, Shakib bhai would know. Brooklyn Nine-Nine. What is that? What is 1000 push-ups? না So basically, Peralta and Diaz had a rule যে if one of them says it's 1000 push-ups, they will have to follow through. মানে অন্যজন যেটা, trust me, I know what I'm doing. আচ্ছা ভুলে গেছি। So much so that I'm willing to do 1000 push-ups if I. Also, এতটাই বিলিভ করেন। হ্যাঁ, If I'm wrong, I'll do 1000. So এটা খুব রেয়ারলি হয়। Usually 99% of the times একজন একটা কিছু বাজায় and all of us are like that's really cool, let's work on this. So এটা কেন বলছি? So এই যে একটা, so there's no ego, there's zero ego, there's never any ego. Everybody knows their place. যেমন আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমি ডে ওয়ান থেকে I was the least technically proficient person in the band. আমি এখনও বেস বাজাতে আমার গুবার হয়ে যায়। সো ওরা যেমন ইজিলি গিটার বাজায় আমরা বাজাতে পারি না, বাট দ্যাটস হু আই অ্যাম। সো এর জন্য আমি ছোটবেলা থেকে দেখছিলাম যে আই গ্র্যাভিটেটেড টুয়ার্ডস দ্য ফুল পিকচার বা দ্য হোল পিকচার, হোয়াট ডাজ দ্য সং সাউন্ড লাইক। সো ওইটা আবার যখন ফারহান ব্যান্ডে ঢুকলো, যখন সারফরাজ ওয়াহেদ ছিল, সো দে লেট মি হ্যাভ দ্যাট স্পেস যে ওকে গানটা এভাবে হচ্ছে, ইয়া আই থিঙ্ক দিস ইজ গুড, এখানে এটা করা উচিত। সো ফারহান ইজ অলসো প্রডিউসার। সো ফারহানকে এখন আমার আর ফারহান মোরলেস অন দ্য সেম পেজ, বাট সে আগে আমাকে সেই স্পেসটা দিছে যে আচ্ছা শাকিব ভাই, ইউ হ্যাভ দিস নেক্সট, সো ইউ ডিসাইড এখানে কী হবে কী না হবে। সো এই যে একটা কমপ্লিটলি জিরো ইগো ব্যান্ড, এটা উই আর ভেরি লাকি। আরেকটা হচ্ছে যে তুমি একটু আগে একটা কথা বলা যেটা আমার অ্যাকচুয়ালি খারাপ লাগছে শুনে, বা আই ফেল স্যাড। কোনটা? তুমি একটু আগে বলতেছিলা যে ব্ল্যাকের একটা গানে তুমি ভয়েস দিচ্ছিলা অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট হিটিং ইট উইথ, ইউ ওয়ান্ট ফিলিং ইট, বাট ইউ আর ফোর্সড টু সিং ইট দ্যাট ডে। দ্যাট হ্যাজ নেভার হ্যাপেন উইথ মি অন ফেট। There were a lot of days from the first album to Danop till now, যে মানে এখন তো না, মানে শিফটে গেছি, টাকা দিছি, আমি ওই দিন গাইতে পারি নাই, অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক আজকে হবে না, আজকে যে হ্যাঁ শিওর, উই অল লেফট। সো আই ওয়াজ নেভার পুট ইন দ্যাট সিচুয়েশন। However, উল্টাও হয়েছে। উল্টা কি হয়েছে? আমাদের দানব অ্যালবামের একটা গান আছে যাত্রা, which is a very high scale, right? অনেক 17টা লেয়ারের মধ্যে 17th layer is very high, right? While we were recording that, Shakib bhai couldn't hit that high note, and it's impossible একটা high note ছিল। After few tries, many tries, I think Masood bhai, who always rubbed in the wrong way, Masood bhai suggested যে এই আমি একটা কাজ করি, আমি পিচটা ডাউন করে দিই, পুরো গান পিচ ডাউন করে গাও, হ্যাঁ তুই পিচ ডাউন পরে আপ করে দিবে, হ্যাঁ or whatever, হ্যাঁ না পুরো গানটা গান ডাউন হবে, মানে এক স্টেপ হাফ ও আচ্ছা, আপনাদেরকে সাজেস্ট করতেছে গানটা। He got so offended, he's like what, এক্ষুনি আমি করব, and he walked in and he did it. Wow, বেস্ট শাকিব হচ্ছে অ্যাংরি শাকিব। হ্যাঁ জিদ করে জাস্ট that's why we have that song. দেখাই দিব আবার। শাকিব ভাই always about দেখাই দিব। Also when I'm angry, I do my best work when I'm angry. But angry মানে না যে I'm screaming at No, I get it. angry at a situation. Yeah. More like angry at yourself. কি হবে না দেখাই দিব। But the client একটা impossible deadline দিছে যে give me 3 scripts. I'm like তুই 3টা শালা impossible deadline, do you want 3? I'll give you 5. Yeah. So 5টা দিছি, 5টাই পছন্দ, মানে এইগুলো আর কি। I need that anger for my best performance. So ওইটাই কি, so I think এই যে being on the same page, আরেকটা জিনিস ডে ওয়ান থেকে ফারহান যখন ব্যান্ড জয়েন করছে, আমরা বলছি যে ফারহান দেখো, none of us have it in us to be professional musicians. ওটার যে the commitment it takes to be a professional heavy metal band musician in Bangladesh, ওই কমিটমেন্ট আমরা দিতে পারবো না, ওই হার্ডওয়ার্ক আমরা দিতে পারবো না, ওই ভয়ে আমি থাকতে পারবো না যে
মানুষ আমার গান কি পছন্দ করলো নাকি? ইনফ্যাক্ট ওটাই নো। So day one থেকে I used to say that this is a compromise. Day one থেকে আমি সবাইকে বলতাম this is our serious hobby. We'll spend money on it, and then serious hobby. So I think this is where bands like Black, bands like Artcell, এইখানে কোথায় গিয়ে জানি একটা they were not after a time মানে they suffered. They were not on the same page. Like আমি এখন শুনে আমার আসলে খুব খারাপ লাগছে যে how could your band force you যে তো আজকে গাইতে হবে, এতই কি পয়সা ছিল না? মানে no, it's not that they forced me, it's like I don't feel like singing within, but in the back of my head I know I have to. So I never faced the situation. That's what I mean. Nobody forced me, but থাকে না যে I have to do it. No, I never faced the situation. I mean গাইড আজকে হচ্ছে না done. So এদিকটা were very supportive, and there were days যখন গিটার বাজাতে পারছিল না. There were, you know how it is studio that there are days it's not everything always everything goes wrong. Oh right? my, even the temp মানে মাঝে মধ্যে ক্লিকও মনে হয় বেতাল। হ্যাঁ একটু বাজে দিন যায়। So তখন you suck it up, you smile and you go home. Yeah. So I think later on Artcell Black এর মধ্যে just people were on for whatever reason were on different এটা তো এক একজনের ডিফারেন্ট হয়। হ্যাঁ, and ওটার জন্য we lost out on, I personally feel যে একটা alternate universe probably ওই লাইনআপ গুলো এখনো আছে where everybody's on the same page and we're getting epic music এখনো, মানে ওই লাইনআপের epic music এখনো পাচ্ছি। আমার জন্য যে চেঞ্জটা ছিল শাকিব ভাই, I know we talked little here and there আগে, but আমার জন্য যেই reason of leaving the band or whatever is like আমি অনেক পরে রিয়েলাইজ করছি I am not the person যে day in day out will sing the same song, will do it as a job. আমার পক্ষে এটা I couldn't take it I anymore. feel you. And also being the only songwriter, like যেটা শাকিব ভাই 80% 90% নিয়ে আসে, also being that guy doing everything all together and performing all that, আমার আর জিনিসটা আমার মনে হচ্ছিল যে I wanted to do music for the fun of it. It's not fun anymore. So it's a huge factor actually. Yeah. We're lucky like that as well. It's never been very lucky. Yeah. So serious hobby ছিল. Lucky for us, we're blessed. We're very blessed to have lives where we were able to do that. Simple as that. We're very lucky. It's ঘুরে ফিরে, in fact, a band surviving, I think, is mostly luck. Absolutely. From meeting the right people to finding the right instrument to getting that big break to getting that little break, it's almost all of it is luck. Yeah. Right? Yeah. So longevity is also a lot of it. Oh my God, longevity. And I feel like আমাদের বাংলাদেশে আরেকটা জিনিস ল্যাক আছে, সেটা হচ্ছে নট অনলি ব্যান্ডসের ক্ষেত্রে, অল দ্য আর্টিস্ট। যেমন আমি পার্সোনালি বিলিভ করি যে লংগেস্ট রানিং সে ধরেন দ্য মোস্ট গিগিং আর্টিস্ট হুয়েভার দ্যাট ইজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হোক বাংলাদেশে হোক, আমাদের কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই। আমাদের গিগ একবার শুরু হলে গিগ করতেই থাকি বিকজ দিস ইজ হোয়াট উই ডু। অ্যান্ড তখন কী হয়, ক্রিয়েটিভিটি সাফার্স বিকজ ইউ ডোন্ট টেক দ্যাট ব্রেক। যেটা আপনি ধরেন যে আপনি ফার্স্টে বললেন না, ফার্স্ট অ্যালবামে আমরা উই ওয়ান্টেড টু ডু দিস, উই ওয়ান্টেড টু ডু দ্যাট, ইফ ইউ কিপ গিগিং আর কোনো কাজ না থাকে, তখন ওই ক্রিয়েটিভিটি জায়গাটা, শাট অফ জায়গাটা হয় না। অ্যান্ড আই ফিল লাইক দ্যাটস ওয়ার, যে বলে না গান আর আগের মতো হয় না, আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়ার ইট শাইনস দ্য মোস্ট। যে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর সেলফ আ লিটল বিট অফ ব্রিদার টু সি হোয়াটস নেক্সট। সো ওই যে আমি ওইটাও খুব মানে ব্ল্যাকের সাথে থাকা যে সাবকনশিয়াসলি আমাকে আমার মাথা বলতেছে যে এই গানটা যেহেতু সবাই গাইতেছে, আমার নেক্সট অ্যালবামে এরকম একটা গান থাকা উচিত। অ্যান্ড আই হেটেড দ্যাট আইডিয়া। আই ওয়াজ লাইক নো, আই ওয়ান্ট, আমি যখন আমার পৃথিবী অ্যালবাম রিলিজ হয়েছে তখন তো আমার মাথায় এই আইডিয়া ছিল না। আই জাস্ট ডিড মাই মিউজিক অ্যান্ড পিপল লাইকড ইট। সো আই হেটেড দ্যাট, অ্যান্ড দ্যাটস No, in fact, I do believe that intentions play a huge part. তোমার যদি ইন্টেনশন হয় যে আমি এটা করবো এই কারণে, তাহলে হবে না, জীবনও হবে না। তাই না? স্পেশালি ক্রিয়েটিভ, বিকজ ইউজুয়ালি দ্য বিউটি অফ ইট ইজ দ্যাট ম্যাজিক, তাই না? জুনিও জিনিসটা মানে রেজোনেটস। There's some kind of, if you want to recreate, most of the time it's very difficult. No, it's hard. It's a very hard task to recreate those. But যারা করতে পারে, এই যে ম্যানেজমেন্ট যে জিনিসটা, বাইরে বিদেশে কিন্তু এই জিনিসটা, যেমন স্টিভেন টাইলার আর এই যে জো পেরি, oh my God, they have the most rock hit makers, but they have the most rockiest relationship as band members. But ওই ম্যানেজমেন্টের জন্য they're এখনো here. আজকে but এখানে একটা economics plays a part here. Of course. When the prize at stake is, mansions and airplanes, billions of dollars, other people get involved to make sure you're functional. Make sure and it's been a thing for us as well. Economics has been a huge part musically Bangladesh, because
we are a poor nation. আমাদের মানে just ইকোনমিক্সটা নাই আসলে। মানে এখন মাত্র মেবি 700 also understanding of that নাই হ্যাঁ no but পুরো ইকোনমিক্সটাই তো একটা মানুষ মিউজিক করে চললে এন্ড রেজাল্টটা কি হবে, ফাইনাল ফ্রন্টিয়ার ম্যাক্সিমাম কি করতে পারবা। সো in a world where you can get plays, it's not that at all, তাই না? So there is economics here for longevity. It's a big factor actually. বাংলাদেশে বড় একটা ইন্টারেস্টিং আছে, there's a interesting tipping point that you can achieve and have a long career. It's just, I mean, always about this, maybe it's a certain number of songs, but maybe it's a certain threshold that you cross in terms of audience base, but you can survive on 3 songs for 30 years. I think just like Neil Young, 50, 60. I think Neil Diamond 40 টাকা না Neil Young তো 40 টাকা keep on rocking. আমি একটা কথা জানি, আমি জানি I Keep on hate rocking his the music, hero. but বিশাল ক্যাটালগ। Pearl Jam is one of the biggest fan of this guy. ইমোশন নিয়ে তো কোনো ইয়ে নাই, বুঝছো? No, but you know ওটাই, but he was very famous band as well, right? Yeah. তো এখন শাকিব ভাই, এখন যখন বেস বাজান, what bass do you play actually? এখন মিউজিক ম্যান, আমি একটা মিউজিক ম্যান আছে আর একটা পুয়ার ম্যানস ইয়ে আছে, এমটিডি আছে। পুয়ার ম্যান বলতেছি কারণ এটা আমি I thought it's another band called Music Man or Poor Man. এমটিডিটা যে ফ্র্যাঞ্চাইজ থেকে, মানে এশিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজ ছিল এমটিডি, ওকে, বাট ওই লাইনটা ভালো ছিল না। MTD as in ESP না, ওই লোকটা যে বানাইছিল এমটিডি ইজ Michael Tobias ডিজাইন। হ্যাঁ সো এই ফ্র্যাঞ্চাইজটা বাদ দিয়ে দিচ্ছে, বাট সরি, No, আনফরচুনেটলি I got He has an Ernie Ball, it's amazing. I know I think Bart has So the আমার same হ্যাঁ bass but different color. He has the purple one. He has the purple, not a yellow. Bart এটা খুব glittery and No, I love That this. was the other one we will shortlist. I love this one because it's the first bass guitar যেটা তুমি এটা বুঝবা যে জীবনের প্রথম ওই যে ওপেন স্ট্রিং এবং অক্টিভ, মানে ওপেন ই কথা এবং অক্টিভ ই, আমার নেগোশিয়েট করতে হয় না যে which one do I want. right. Do I want the tune octave নাকি do I want it open? Low. কারণ জীবনে 100% দুটা পাইনি কখনো। Of course না, একটু DTU একটু বেকা। So I always shifted for আমার ওপেন স্ট্রিং এ, আমি তো হেভি মেটাল বেসিস, ওপেন স্ট্রিং এ I'll get the full tune. এই ফার্স্ট আমি এই এমটিডি মিউজিক ম্যান গিটার মানে পেলাম যে নো নেগোসিয়েশন নিডেড, বেস অনেক মজা। নিচেও যায় উপরেও তা। ইন্টারেস্টিংলি আমরা আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ 2 বছর আগের, লাস্টটার আগেরটা। সো লাস্টটা ওয়াজ 22, so this is 21 নভেম্বরে। so we did a show called November in show করে তোমরা ছিল, I was there, correct. so show করে বের হলাম and Shakib was complaining about the sound of his bass or something, and I was like, why don't you just get a new bass? বলে হ্যাঁ কি, I'm like, I know exactly what you need. আমি হাতে ধরে দেখাইছি যে এই বেসটা কিনে, বুঝছেন, I've been looking at this, I think you should get it because this will be the perfect complement for Fate, because ওনার যে ওই যে that angry growl, Ernie balls are made for that, It's right? very growl. Also the clangy growly, this is the sound, right? So we were so blessed. We were at a point in our lives where we could just take that call. Hey, it ain't that. He's like, I'm here. Dude, within a month, ওই আমার এখন মনে আছে আমি স্ক্রিনশট দিছি, তখন ওনাকে পাঠাইছি, within a month he had the bass. ওইটাই দেখছি নভেম্বর এনে আমি যে পিছে যে আইসিসিবির পিছে পার্কিং লট দাঁড়ায় স্লাইড ডিজেলের মধ্যে বসে বসে গল্প করছিলাম আমরা। আই রিমেম্বার। I'll come to this exact এই জিনিসটা ধরে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এখন এমন একটা পজিশন আছি যে you can actually like এটা নিব, এটা কিনবো। I can't get over it. আমি একটা পিটফলে পড়ে গেছি। It's like আমার every year I need a guitar in my collection. আমি গিটারিস্ট না শাকিব ভাই, I'm no guitarist, I'm no shadist, I'm not nothing, but ওই যে ছোটবেলায় যেটা পারি নাই এটা এখন পারতেছি। Yes, I'll get it. আমি এক্স্যাক্টলি সেম। No, I understand. আমি রেস্টুরেন্টে গিয়ে it doesn't matter if we're 2 people or 3 people, 4 people, লাস্টে দেখা যাচ্ছে 8 জনের খাবার আমি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। কারণ পয়েন্ট হচ্ছে আমি এখানে আজকে আসছি, আমার এটা দেখে খেতে ইচ্ছা করতেছে, আবার কবে আসি না, আমি এখন অর্ডার দিব, বিকজ ছোটবেলা আমি অর্ডার দিতে পারতাম না। And then my friends are like, hey, waste. আমি কিসের ওয়েস্ট? I'll take it home, I'll give it to my driver. দারোয়ানকে দিব, বাবার বাসায় পাঠিয়ে দিব। There's no, বাসায় তো ফ্রিজ নামে একটা জিনিস আছে, কোনো কিছু ওয়েস্ট হচ্ছে না। Then they're like, oh আচ্ছা হ্যাঁ। And I totally get you. I'm not a thank God I'm not a guitar freak. নাহলে আমি গরিব হয়ে যেতাম। But I get you because আমি ছোটবেলায় বই পেতাম না, আমি বিগ বিবলিওফাইল, আমি সারাক্ষণ বই পড়ি। এখন মাশাআল্লাহ থ্যাঙ্কস টু মাই আইপ্যাড এন্ড কিন্ডল সারাক্ষণ বই, আমি এভরি আদার ডে বই কিনি। So I totally get you. I totally get you. And why not? You don't have to be the world's biggest shredder to love guitars. বিশ্বাস করেন আমার ফিল্ডে কি এই গিটারটা আছে আমার,
আমার that's it. আমার তো ইনফ্যাক্ট I'm totally attached to my guitars. I mean, I've never sold one. So, যতগুলো বাজাইছি over my career, I have all of them. আর ওইটাই, সো প্রথমটা এত কষ্ট হয়েছিল আমার। I had to work for 3 months. টাকা নাই, কিনতে হবে, and short notice কিনতে হবে। তখন someone was playing the drums for us, backup drummer. So, ওনার বাসায় একটা গিটার রাখা ছিল that someone left in this house as collateral because that guy took a loan from that guy. So এই গিটারটা গিটার দিয়ে গিয়ে বলছে যে যদি না ফেরত তুমি গিটারটা রেখে দিও, it's yours. So then turns out that he's going to sell that. So whatever he's going to sell it off. আমি কিনবো। He's selling it off because he has to buy he's planning on buying something for his girlfriend, then girlfriend. This is 98. আমি কিনবো, I love that guitar. আমি চাই my white RG 350, and it's a very rare guitar because it's an RG but with a maple neck. Dude, that beautiful fast, and it's the shape like more like a Fender, but it's a very unique guitar. But অনেক জোস। আমি কিনবো 3 মাস স্টুডেন্ট পড়াইছি, 50% টাকা উঠাইছি, বাকি 50% নায়রা থেকে, আমার কাজের নায়রা থেকে ধার নিছি, নিয়ে গিটারটা কিনছি। সো ব্লাড সোয়েট এন্ড টিয়ার্স, রাইট? এখন যখন কিছু ভালো লাগে, I have to, I will, because I can. Just the fact that I can, I get it, তাই না? Yes. So আস্তে আস্তে করে 8 থেকে 9টা থেকে 10টা থেকে 12টা, you know. Yeah, I never, যেমন আমি such a blessing though. It is. We are in that position এখন যে we can call that shots. No, আমরা mashallah we work very hard, all of us, the three of us. Oh man, we work very hard to get where we are, and we deserve these little things যেগুলো ছোটবেলা আমরা পাই। আমি যেমন সারাক্ষণ আজকে পড়ি না, আমি সারাক্ষণ সুপারহিরো টি-শার্টস পরি কেন? I was expecting. Am I immature? Yes, I am immature, but it's also because ছোটবেলায় I never had access to these things. So মাঝে মধ্যে ফ্রেন্ডরা বিদেশ থেকে নিয়ে আসতো and all of that. But now মাশাআল্লাহ এখন আমি নিজে বিদেশ যাই, ফ্রেন্ডরা রেগুলারলি বিদেশ থেকে আসে, বাংলাদেশে এগুলো এখন ভর্তি। So now I'm living that dream যে I want to wear these comic book related বা film related t-shirts. So এটাই, but why not? Yeah. So এখন যে ধরেন মিউজিশিয়ানরা আছে, they're super talented, they're doing everything that is possible. What else do you want to say to them as a songwriter, not as like, you know? আমার advice খুব simple. Don't listen to anyone, যা খুশি করো. Great. That's the perfect advice. What would you say? Maybe it's just a continuation of that, as I was saying, try to be honest and sing or play things that you express love. you know, express yourself, just express yourself, and that takes time. Oh my god, it's a very hard thing to do. Oh man, finding yourself is the hardest thing. No, not just that, to express, to be able to emote, যে আমি কি মানে ওই thought and feeling টাকে musically express করা is the hardest thing to do. Man, that is the hardest thing to do. transfer or It's a lifelong journey. And I'm sure আমরা এখন এই স্টেজে we still find it hard. Of course. Very much so. Yeah. Well, thanks guys, thanks for coming. We talked about music and that's all I wanted to talk. But you guys have been biggest মানে আমার লাইফে that guitar মানে action of Farhan and you singing. Shagib, I'm a big fan of your harmony skills. I remember মনে আছে আপনার সাথে ফোনে কথা বলছিলাম সেকেন্ড অ্যালবামের একটা গানের আগে, and for the first time ওই গানে অনুক্ষণ গানটা নাম I first harmonized and I called you directly. I said Shagib bhai, I did it. I don't know if you remember. I have a horrible memory. It's fine. You're like my hero. আমি কখনো বুঝতামই না হারমোনিটা কি, but listening to you over and over again made me realize what a beautiful thing it is. No, thank you very much. মরে যাওয়ার আগে সব বলার জন্য। আচ্ছা, we are going there. No, because this is what we do, don't we? Like people die and then we're like, I never told him this and I told this person that, right? So thank you. যে পাবলিকলি এটা বললা বা পার্সোনালি বললো, whatever, just for telling me makes me feel I feel like a superhero now. So let me return the favor. ওই চেনা দুঃখ গানটা completely changed my perception of Bangladeshi music as well. But I'm speaking for myself. মানে I was like, এরকম গান তো আমি বিদেশেও কম শুনছি, বাংলাদেশে তো ইম্পসিবল, এত মডার্ন, এত স্মার্ট, এত ডিফারেন্ট। It's a soft song and I don't usually like soft songs, but every decision you guys took in that song, musical decisions, especially Elitar voice যে পরে আসে, the insane decision ছিল এগুলো at that time. For me, I was like, what is this? What's happening এখানে? And then at that time, I was a huge fan of Black. Yeah, I was a huge fan of Black. But not just me, Farhan, me. One of the first album, Bangladesh's rock history, one of the
two most epic albums যে তোমাদের ফার্স্ট দুটো অ্যালবাম Oh wow, thanks. ইনসেইন মানে মনে আছে আমরা You don't have to return the আমার favor. মনে আছে তোমাকে আমি বললাম তুমি গাড়ি এত ভালো হ্যাঁ। গান তুমি এত ভালো গান তাহসানকে দিছো ইউ আর বেটার ম্যান দেন মি আমি তোমাকে এটা মনে আছে heard এগুলো it. বলতাম You heard it. ওই যে আমার বলা হলো না এই That's গানটা the best part of being. And I was like, dude, তুমি you're better man than me. আমি এটা তাসাকে দিতাম না, এটা আমি নিজে গাইতাম। Shaki bhai, that's the beauty of being in a band. Like you realize car stronghold Absolutely, konta, and you go absolutely. like, dude, you're, you'll do better in this part. তোমাদের And সেকেন্ড আমরা লঞ্চ থেকে এটসেট্রা হয়েছিল না Yes, Yep, etc. yep. ছিল। আমরা we were all there দোস্ত, আমি ওখানে মনে তুই- আছে খালেদ ভাই যে উড়াই দিছিল প্রেস কনফারেন্সে কি they were asked alternative music মানে কি এই গাধাগুলা কিন্তু কিছু উত্তর দিতে পারে না। কি আপলা ব্লা ব্লা কি বলছে দেন খালেদ ভাই said it perfectly. He's like whatever music is Mainstream. not mainstream is alternative. আমরা তো চোখ করতেছি না, what? মানে আমাদের কাজ তো গান মিউজিক করা, not explaining this. Okay. But I remember একটা জিনিস যে ওই এটসেট্রার পরে আমি, তুই, ফারহান and আমরা দুইজন আপনার গাড়িতে Yes, correct. yes. অ্যালবাম শুনবো জাস্ট yeah but the funny bit was আমরা সিডিটা ছাড়লাম গুলশান এক থেকে কাকলি যেতে অ্যালবাম শেষ and with 16 songs. 16 songs. It's a tiny album, it's like 30 minutes. Yeah. Pretty much all the songs were like 2.5 minutes. তারপর আমরা আসলে বন্ধে গেলাম 5 বার শুনলাম অ্যালবাম আবার 5 বার শুনলাম ব্যাক আমরা আছে না we're gonna go for a drive, আমরা অ্যালবাম শুনবো, তারপরে মোটামুটি মানে এয়ারপোর্ট রোড ওঠার আগে শেষ অ্যালবাম শেষ। Alright, repeat. Thanks a lot, man. Thanks a lot. না, thank you very much for having us. Thank you. আমি যেটা তোমাকে বলছিলাম যে আমাদের গিক মিট শোতে people are always bugging me, জন ভাইয়ের পডকাস্ট আমি জান না কেন? আমি বলছি আরে এটা তো আমার ডিসিশন না। জন আমি আসতেছি, it's not like that. Hey, It's not a house that I can কবে visit. করতেছ? আমি আসতেছি। It's not like he's jamming and আমি তোর সাথে জ্যাম করতে চাই, so he will call me when he's ready. So thank you for making that happen. I think you have a wonderful show. I love the show. I just love to know. That's it. I like the fact that it's very informal at Adda and you're very interesting guests. And kichu interview is not just entertainment. Mane tumi, I'm a musician, so I gravitate towards your music related Yeah. It podcast doesn't have regular. to be always entertaining. So আমার যেটা ভালো লাগে যে তোমার for a lot of us we're learning things about our heroes বা আমাদের যে সিনিয়র মিউজিশিয়ানস পিপল হু উই লুক আপ টু, যেগুলো আমরা জানি না এবং এইসব ইনফরমেশন কোথাও নাই। So you're doing the God's work. So Oh wow. thank you for that. Thank you. আসলে You actual gods are you guys. Especially ও কিন্তু দানব যখন অ্যালবাম নেবে আমি অনেকবার চিন্তা করছি এটা কি ফারহানকে নিয়ে উনি হি ইজ দ্য দাদা obviously না, but the way you play, he's like to me, আমি আবার খুব কম্পেয়ার করি, পছন্দ করি যে ও কার মতো he always reminds me of when he plays guitar, he always reminds me of Zakk Wylde. oh wow. I don't know why, because of this the squeal scream that he does all the time. wow Yeah. huge compliment huge Yeah. bulk up You should. But thanks guys, thanks. আচ্ছা আরেকটা thanks. লাস্ট একটা কথা বলতে চাই যে I really enjoy what you do with Indalo. Oh. Indalo music is not my kind of music. Yeah. But I love the fact that you guys do, একটু আগে বললাম না যে don't listen to anybody else. Yeah. So you guys do whatever the hell you want and you guys always do it in a very cool way. এটা তোমার আগেও বলছিলাম। Yeah. তোমাদের ভিডিও everything তোমাদের যেমন প্র্যাকটিস প্যাডটা is very cool. So I really appreciate that. Orange Josh. Thank you, bhai. Thank you. We try. I'm still there. যে নিজের যেটা ভালো লাগে ওটাই করবো। Absolutely. But I'm still there. correct Yeah. Thanks Farhan. Thanks. thank you for having us No worries.